Good morning, students. In the last class, I was telling about characteristics of nucleus. So, how many characteristics are there for a nucleus? Three characteristics: nuclear size, nuclear mass, and nuclear density. Right? So today I am going to tell you about the energy equivalent of mass of 1 AMU in mega electron volt. Yes, your concept is energy equivalent of mass 1 AMU in mega electron. So what is the meaning of this one? So now you are trying to find what is the value of 1 AMU in mega electron volt. So for this you should consider Einstein's mass energy relation. Einstein's mass energy relation. See, Einstein proved that mass and energy. Mass is the total quantity of matter present in a body. Total amount of matter present in a body, that is the mass. And energy means it is the ability of our body to do some work. If you want to perform a work, you must have the energy. Energy and mass, these are the two similar quantities which can be converted to one another. Mass is converted into energy, energy is converted into mass. So here Einstein, what he proved, mass and energy are the two interconvertible quantities. They can be converted one to another form, from one form to another form. Here mass is converted into kinetic energy and potential energy, and energy is converted into mass. So this is you will understand this mass energy conversion in the nuclear reactions. How in case of nuclear reactions, the total mass is converted into energy, and the total energy is equal to the initial mass. So mass energy relation. So that equation which relates mass energy conversion is E equals to mc square. E equals to mc square. So here Einstein's mass energy relation. Einstein's mass energy relation. Einstein's mass energy relation is E equals to mc square. E equals to mc square. Equation number 1. Where E is energy mega electron volt, and m is mass, which is equal to 1 AMU. C is velocity of light. Here we put m equals to mass m equals to 1 AMU. 1 AMU is equals to, its value is 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg. In last class you learned mass 1 AMU equals to 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg. C is the speed of light. Here C is the speed of light. Its value is 3 into speed of light is given by the value C equals to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. C equals to how much? 3 into 10 to the power of 8 meter per second. But its exact value is 2.9979 into 10 to the power of 8 meter per second. So I am going to substitute these two values in equation number 1. Equation 1 becomes E equals to, here mass is 1 AMU, 1.66 into 10 to the power of minus 27 into C is 2.9979 into 10 to the power of 8. This is whole square.
1.66 into 10 to the power of minus 27 into 2.9979 into 10 to the power of 8 whole square. So E equals to 1.66 into 10 to the power of minus 27 into 2.9979 whole square, right? Into 10 to the power of 8 whole square is 10 to the power of 16. 10 to the power of 16. Right? I am taking the calculator now. So here E equals to 1.66 into 2.9979 into 2.9979 14.9190 into 10 to the power of minus 27 plus 16. So E equals to 14.9190 into 10 to the power of, here say 7 minus 6 is 1, minus 2 plus 1 is 1, minus 11. It is in joule. See, energy obtained is in joule. What is the SI unit of energy? Joule. So now your mega electron volt energy. So now we will convert energy from joule to eV. See, convert energy from joule to eV by dividing 1.602 into 10 to the power of minus 19. How to convert energy in joule to electron volt means just by dividing 1.602 into 10 to the power of minus 19. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ divide ಮಾಡಿ, so you can convert value 14.9190 into 10 to the power of minus 11 divided by 1.602 into 10 to the power of minus 19. So see here, 7 minus 6 is 11. So okay, E equals to 14 point divided by 1.602, 9.312 into 10 to the power of 9.3127 into 10 to the power of minus 11 plus 19, minus 11 plus 19. E equals to 9.3127 into 10 to the power of 9 minus 1 is 8. Here 1 minus 1 is 0, right? So energy equals to, this is in EV, electron volt. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ EV ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಜೌಲ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, that joule is converted to electron volt. EV means electron volt. So here electron volt. So 9.31 is written as 931.27 into 10 to the power of 6. 8 is in a 6 EV. So finally what you write now? 931 here 10 to the power of 6 is mega. 10 to the power of 6 9 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, mega ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, mega electron volt. So here 10 to the power of 6 is mega. This is mega. Mega, capital M. So therefore, what is the energy equivalent of mass 1 AMU in mega electron volt? So for this we are using Einstein's mass energy relation. Einstein's mass energy relation is E equals to mc square. Here put m equals to 1 AMU equals to 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg, and C equals to 2.9979 into 10 to the power of 8 meter per second. So E equals to m 1.66 into 10 to the power of minus 27 into C square is 2.9979 into 10 to the power of 8 whole square.
square. So E equals to 1.66 into 10 to the power of minus 27 into 2.99. C square value ಇದೆ 10 to the power of 8 square ಏನಾಯ್ತು 69. ಇವೆರಡನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ಇದು 2 ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು 1 ಟೈಮ್ ಇಂಟು this value 14.9190 into 10 to the power of minus 11 joule ಬಂತು. joule ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, electron volt conversion ಮಾಡಿ. joule is converted to electron volt by dividing 1.602 into 10 to the power of minus 19. So here E equals to 14.9190 into 10 to the power of minus 11 divided by 1.602 into 10 to the power of minus 19. E equals to 9.3127 into 10 to the power of minus 11 plus 19 eV. So minus 11 plus 19 means 10 to the power of 8 eV. So here energy equals to 931.27 into 10 to the power of 6 eV. E equals to 931 mega electron because 10 to the power of 6 is equals to 1 mega. Symbol for mega is capital M. See now let me tell about mass defect. Mass defect. Mass defect delta M. Mass defect delta M. What is the meaning of mass defect? Say for example here, say take example, take oxygen OA16 nucleus. OA16 nucleus. So here we shall find the nuclear mass of this oxygen element. So see here how many protons are there? Protons, Z equals to atomic number is 8. Z equals to 8, that is protons 8 right? Z are protons 8 So next to mass number A equals to 16. Neutrons A minus Z. Neutrons is A minus Z. So N equals to A is 16 minus 8. So here N equals to 8. Number of protons, number of neutrons. Number of protons 8 adava, number of neutrons 8 adava. So you see how to find nuclear mass? Nuclear mass, yes, what is the formula for nuclear mass? Nuclear mass is the sum of mass of all the protons plus mass of all the neutrons. That is ZnP plus A minus Z Mn. ZnP plus A minus Z Mn, right? So here nuclear mass equals to Znp. What is the value of Z? Atomic number 8 into mass of proton. Here mass of proton is 1.0072, which is in electron volt. So Znp means how many? Atomic number is 8. Mp is mass of one proton 1.0072 units. AMU ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. A minus Z mass of neutrons is 8 into mass of neutron 1.0084. ಇವೇನು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ mass of proton divided by 1.66 into 10 to the power of minus 27. Mass of proton ಏನಂತಪ್ಪ? Mass of proton is 1.672 divided by 1.66. So 1.0072 ಬರುತ್ತೆ. Mass of neutron ಏನದ 1.674 divided by 1.66. 1.0084. So ನೀವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ AMU ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get the values for mass of proton in AMU, mass of neutron in AMU, right? 8 into 1.0072 8.0576 plus 8 into 1.0084 8.0576
0.0672. So here nuclear mass is, that is mass of all protons and mass of all neutrons equals to ಏನಾಯಿತು plus 8.0576. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು 16.1248 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್, mass of all nucleons. So here mass of all nucleons obtained is equals to 16.1248, but mass number is 16. See here, actual mass is 16, here obtained mass is 16.1248. Mass of nucleons is greater than the mass number. How much means here, mass of nucleons minus mass of nucleons minus mass number. This is also called as actual mass of the nucleus. Idenna karitara actual mass of the nucleus anta karitara. So 16.1248 minus here 16 equals to minus 16, 0.1248 units. This is the difference. This is the difference in mass of nucleons minus mass number. You see, where is this energy? Where has this energy gone? So here mass of all the nucleons obtained is 16.1248. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಮಾಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮಾಸು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಮಾಸು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದರ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ 16 ಅದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಇನ್ನು ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಸಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ from the element, where is this difference mass? So here the answer is this difference mass is converted as energy according to the Einstein's mass energy relation. So this much of mass is converted into energy, this amount of mass is converted into energy according to Einstein's mass energy relation. So this is called mass defect. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, mass defect ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಮಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವ್ಯತ್ಯಯ. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಇದು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ZnP ಪ್ಲಸ್ A minus Z Mn. See, this is the mass of nucleons minus mass number. Mass number is actual mass of the nucleus. Actual mass of the nucleus minus M, capital M. So here formula for mass defect is mass of all nucleons minus mass number. But mass number ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 16 ಇದೇನಿರ್ತದ 16.00 ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. 16.0 ನಾವಿಲ್ಲಿ example is 16 direct ಆಗಿದೆ. But while calculating you must take what is the actual mass of nucleus given for you in your problem. So that is actual. Here see, here delta m mass defect. Delta m is this is mass defect. Delta m is mass defect, right? Capital M ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ actual mass of nucleus. Actual mass of nucleus. So how to define that mass defect? Mass defect is the difference between two things. It is the difference between the mass of all nucleons and mass number. Mass number ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ actual mass of nucleus ಕರೀಬೇಕು. So what is the mass defect? Mass defect is the difference between mass of all nucleons and the actual mass of the nucleus. Mass of all nucleons and actual mass of the
nucleus. Another way of defining is, it is the difference between sum of mass of all protons and all neutrons. Sum andre plus ಮಾಡಿದಿರಿ sum of all protons and all neutrons and actual mass of the nucleus. It is the difference between two things. One is mass of all protons and mass of all neutrons. ಆ ಕಡೆ actual mass of nucleus. Actual mass of nucleus. So mass defect ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, mass defect, right? So here mass defect, what is the mass? Mass defect ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬಂದಿರೋ ಉತ್ತರ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 16 ಅದ, ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು 1 to 4 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ according to Einstein's mass energy relation. What Einstein said, energy is converted into mass and mass is converted into energy. Both energy and mass, they can be converted from one form to another form. Mass ididana energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎನರ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಸ್ ಇದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ Zm plus A minus Z Mn minus M, mass defect divided by m ಅಂದ್ರೆ ಏನು, divided by delta m ಅಂದ್ರೆ mass defect, m ಅಂದ್ರೆ actual mass of nucleus. Yes, what is a mass defect? Now only you learned mass defect is the difference between mass of all nucleons and actual mass of the nucleus. So it is taken as delta m. Its formula is Zm plus A minus Z Mn, and it is expressed in AMU. U one bariತಾರೆ, unit for mass defect. Next comes see binding energy. Binding energy, EB, symbol is EB. What is the meaning of binding energy? Energy required for splitting or breaking of a nucleus into its nucleons. ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಈ ಎರಡು ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ನೊಂದರ ಈಗ ಸಪೋಸ್ 7 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು 7 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಟುಗೆದರ್ ಈಗ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. The energy required for binding 7 protons and 7 neutrons together inside the nucleus, that is binding energy. So what is binding energy? Here binding energy is the energy required for breaking. First thing is now energy required for the energy required for breaking of a nucleus into its nucleons. Nucleus into its nucleons. Nucleus na nucleon ಆಗಿ split ಮಾಡಬೇಕು, break ಮಾಡಬೇಕು. The energy required for breaking of a nucleus into its nucleons is called binding energy. Binding energy. ಇನ್ನೊಂದರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, overall or energy, the energy required for the energy required for binding of the nucleons, the energy required for binding of the nucleons inside the nucleus.
inside the nucleus, binding of the nucleons inside the nucleus. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವು ಬೈಂಡ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಿಡಿದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is called binding energy. Is called binding energy, right? So ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು or energy equivalent of mass defect. ಈ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಮಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳ ಮಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಸಮ 0.1248 ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು, ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತದಲ್ಲ, ಅದೇ ಎನರ್ಜಿನೇ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ದ ಎನರ್ಜಿ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಎನರ್ಜಿ equivalent of mass defect. The energy equivalent of mass defect is called binding energy. Is called binding energy. The energy equivalent of mass defect, that is EB equals to delta M into c square. This is the formula for binding energy. So here EB equals to delta M. You are having one formula for mass defect, ZMP plus SA minus Z MM minus M. So this is the formula for mass defect into c square. Into c square. ಇಲ್ಲಿ c square ಅಂದ್ರೆ actually ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. Here c square is a constant. But ನೀವೇನು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ binding energy is in mega electron. So in place of c square, you just remember that is not the value of c square. You just try to remember 931. ಈ place ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯುವುದು, ಈ place ಅಲ್ಲಿ 931 mega electron. But here c square is a constant value. Its value is 1. To convert the unit from joule to mega electron volt, I am writing AMU ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, AMU ನಿಂದ ಜೌಲ್ ಅಲ್ಲ, AMU ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ c ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ in the last example delta M you got for oxygen mass defect is 0.1248 units. ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 0.1248 units ಬಂದಿದೆ ಹೌದಾ, ರೈಟಾ? 0.1248 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ EB equals to delta M into c square. This is the formula. So therefore EB equals to delta M is 0.1248 into 0.1248 into c square. Here c square is 931. So binding energy obtained is mega. This is the binding energy for the oxygen nucleus. So
this much of energy is required for breaking the oxygen nucleus into 8 protons and 8 neutrons. ಅದನ್ನು 8 ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು 8 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಟು bind 8 protons and 8 neutrons inside the nucleus, for that also we need the energy equal to 116.188 mega electron, or this is the energy equivalent of mass defect. So for oxygen nucleus, in last example mass defect obtained is 0.1248. So delta m into c square 0.1248 into 931, right? So 116.188 mega electron, right? So this is about binding energy. Next one, binding energy. See, specific binding energy. Specific binding energy. Specific binding energy. So S B E, specific binding energy, SBE, or binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. Binding energy per nucleon. See, now you are learning about specific binding energy, SBE, ಅಥವಾ or binding energy per nucleon. This is equals to binding energy by mass number. Binding energy divided by mass number. Binding energy by mass number, SB equals to by mass number. Here mass number is capital A. So binding energy is EB. So what is the formula for finding specific binding energy? Binding energy divided by mass number, that is EB by A. Binding energy by mass number, right? So here for oxygen, for OA16 nucleus, see binding energy, what is the binding energy obtained? 116.188 mega electron. This is the binding energy. For see last example, remember last example, you calculated binding energy of oxygen nucleus. This is equals to 116.188, right? So mass number here A is the mass number for oxygen is 16. So therefore, how to calculate specific binding energy? What is the specific binding energy? It is the ratio of binding energy to the mass number, right? SB equals to, here binding energy is 116.188 divided by mass number is 16. Mass number is 16 divided by 16. 7 point. So therefore, specific binding energy for oxygen nucleus is 7.2618 mega electron volt per nucleon. See what is the specific binding energy for per nucleon? Specific binding energy ಅಥವಾ binding energy per nucleon ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Binding energy ಏನು ಬಂದಿರ್ತದ divided by mass number ಮಾಡಬೇಕು. So for oxygen nucleus, binding energy obtained is 116.188 mega electron volt, and here the mass number is 16. So when you divide the two, you will get 7.2648 mega electron volt per nucleon. So this is the specific binding energy. So you must know the formula for mass defect. Delta M equals to in the mass of all the nucleons minus actual mass of the nucleus. ZMP plus A minus Z Mn minus capital M. The mass defect. Binding energy ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? delta M into c square.
ಡೆಲ್ಟಾ ಎಮ್ ಏನು ನೀವು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ 931 ಇಂದ ಇಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ 931 ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಬಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಬರ್ತದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7.2618 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್. 7.2618 mega electron volt per nucleon. This is the specific binding energy, right? So today in this class you learned the three main important things. First you learned about the conversion of 1 AMU in terms of mega electron volt. What is the energy equal of 1 AMU mass in mega electron volt? 1 AMU equals to 931 mega electron volt. 1 AMU ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 1 AMU ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ AMU ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇನ್ AMU is 1.0072 units. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು? 1.0084 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ರಿ ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ as well as for theory section. Okay, have a nice day. Watch this video for 2 times so you will definitely understand about mass defect, binding energy and specific binding energy. If you are having any doubts means you can please call and ask me. I am ready for answering all the questions. I am awaited for your calls, but no one from second PUC is calling about the questions. I don't know what is the reason for that, but no, I hope no one is listening to the class. Please listen to the classes because it's your life. You only spoiling your life. See, another 15 to 20 days just to listen to the classes. Have a nice day.